what I'm going to talk about today. I'm going to talk about chapter 6 of our famous book, David Schwartz's book. And as we agreed, I'll be summarize it in English and in Arabic. The magic of thinking big, big. The magic of thinking big. And we are on chapter 6. It's been 6 weeks, imagine. I didn't know that. Okay. This chapter is about you are what you think you are. يعني أنت كما تعتقد أن تكون، أو كما تؤمن أن تكون، أو زي ما بتفكر أنك تكون. فمفتاح وتحته كلمة success، والمفتاح key to success. بعد كده المظهر، بأنه واحد بيلبس البدلة بتاعته، بيعمل الكرافات، بيقفل الجاكيتة وبيروح للشغل، شكله A1 مهندم مظبوط هايل. ده في حد ذاته بيدي الواحد ثقة في النفس، وفي حد ذاته الناس بتشوفه برضو انه عنده ثقة في النفس. فمهما كان، هنشوف في الكتاب، مهما كان حالتك النفسية او المرضية او اي شيء، يوم ما تقرر انك تخرج من البيت، ديفيد اللي بيقول، وانا بحاول كمان اطبق كلام ديفيد، اول ما تخرج من البيت او لما تيجي تخرج من البيت، دايما اخرج من البيت في احسن وجه، في احسن شكل. مظهرك دايما بيدل على انت حالتك العقلية والنفسية والعملية وكل الكلام ده. فالمظهر مهم. وبعدين كمان في الباوربوينت السلايدز اللي جهزتها، فاكرين أحمد رجب ومصطفى حسين وشخصية الكحيتي اللي هو قليط قوي وإليت، ومع إنه ما بيلبس حاجة بس عامل نفسه وعنده الاتيتيود، فطبعا contradictory جدا. الاتيتيود مش ماشي مع المظهر، فالمظهر مهم جدا. هنشوف ازاي اقدر بعد كده اعمل السلايدز على انستغرام. فهنبتدي الشابتر ونبتدي نتكلم. بيقول على ايه؟ ديفيد بيبتدي بيقول look around you. You will observe some people receiving the "Hey Mac, hey buddy" treatment, while others receive the sincere and the important treatment. Yes, sir. Watch. You'll observe that some people command confidence, loyalty, and admiration, while others do not. What makes the difference? One thing only makes a difference, and that is thinking. Others see in us what we see in ourselves. We receive the kind of treatment we think we deserve. Thinking does make it so. The fellow
who thinks he's inferior regardless of what his real qualifications may be, is inferior. Thinking regulates action of a man. If he feels inferior, he acts that way. And no cover-up, no bluff, whatever, will hide this basic feeling for long. If the person does not feel he's important, that person will stay feeling he's not important. On the other side, a fellow who really thinks he's equal to any task, he is. To be important, we must think we are important, really think so. Then others will always think so too. Here is the logic. How you think determines how you act. And how you act in turn determines how others react to you. Winning respect is fundamentally simple. To gain the respect of others, you must first think you deserve respect. And the more respect you have for yourself, the more respect others will have for you. Self-respect shows through in everything we do. Therefore, let's focus our attention on some of the specific ways we can increase self-respect and thereby earn more respect from others. The first thing, زي السلايد ما بينت, look important. It helps you think important. انت شايف نفسك ازاي؟ لو شايف نفسك مهم، الناس هتشوفك مهم. لو شايف نفسك عكس كده، الناس هتشوفك زي ما انت شايف نفسك بالظبط. المظهر مهم، وديفيد بيقول انه بينصحك انك ما تخرجش من البيت الا بالمظهر اللي انت عاوز الناس تشوفك بيه. استعمل الهدوم كأداة لرفع معنوياتك. وكمل ديفيد حكاية دكتور نفساني له، كان دايما بيقول له انه بينصح طلابه انهم يلبسوا احسن هدوم عندهم قبل اي final exam. وفي مقولة look sharp because it will help you think sharp. المظهر الخارجي بيأثر على عقلنا الداخلي. شكلك ايه من الخارج بيأثر على تفكيرك وشعورك من الداخل. مظهرك بيقول للناس كلام كتير عنك. مظهرك ممكن يحدد الناس ازاي تفكر فيك او ازاي تشوفك. طبعا نظريا كتير هنسمع ناس بتقول انه المهم عقولنا ومش المظهر. صح، وللأسف المفروض يبقى كده، لكن الناس بتبص على الهدوم، فما تنخدعش لو حد قالك مش مهم المظهر، المهم الجوهر. أكيد الجوهر مهم، ولكن برضو المظهر بيبقى له عامل كبير جدا. المظهر هو الأساس الأول وللأسف للتقييم، وهو بيكون الانطباع الأول، ودايما الانطباع الأول بيدوم. He starts giving us rules. Rule: remember your appearance talks. Be sure it says positive things about you. Never leave home without feeling certain you look like the kind of person you want to be. Use clothing as a tool to lift your spirits, build confidence. An old psychology professor of mine used to give this advice to students on last minute for final examinations. Dress up for this important exam. Get a new tie. Have your suit pressed. Shine your shoes. Look sharp, because it will help you think sharp. Definitely الواحد بيبقى عنده ثقة في النفس لما بيلبس كويس، يعني معرفش بتدي الواحد قوة معينة، قوة معنوية
هو بيدي لنفسه قوة معنوية، وإحنا محتاجين إن إحنا ندي نفسنا قوة معنوية أكتر من إن إحنا ناخد القوة المعنوية من غيرنا. Your appearance talks to you, but it also talks to others. It helps determine what others think of you. In theory, it's pleasant to hear that people should look at a man's intellect, not his clothes. But don't be misled. People do evaluate you on the basis of your appearance. Your appearance is the first basis for evaluation other people have. And first impressions always last. وبعد كده بقى دخل على حكاية العنب. The grapes that are packaged. ايه حكاية العنب دي؟ بيقول انه مرة كان في السوبر ماركت وشاف عنب سايب. وقتها زي ما قلنا الكتاب اتكتب في أواخر الخمسينات وقعد كتابته في نص الستينات. وقتها العنب كان 15 سنت للباوند للوقية. وجنب العنب ده عنب نفس الشكل مغلف لكن ثمنه 35 سنت لل2 باوندز، يعني أغلى. استغرب ديفيد شوارتز، استغرب وسأل الموظف اللي بيشتغل في السوبر ماركت ايه الفرق؟ ليه ده أغلى من ده؟ فالموظف قال له أيوة مفيش فرق، الاتنين واحد، الفرق هو التغليف. وقال له ولعلمك الناس بتيجي تشتري العنب اللي هو نفس العنب السايب بس مغلف، بتشتريه هو وما بتشتريش العنب السايب. So what David says, think about the grape example, and next time you're selling yourself, think of it. Properly package yourself. You have a better chance to make the sale and at a higher price. فنفتكر العنب المغلف, the packaged grapes were sought after and not the ones that are not packaged. The point is, the better you are packaged, the more public acceptance you will receive. Yes, a person's appearance definitely talks. The well-dressed person's appearance says positive things. It tells people, here is an important person, intelligent, prosperous, and dependable. This man can be looked up, admired, trusted. He respects himself, and I respect him. كل الكلام ده because you're packaged. The shabby looking fellow's appearance says negative things. It says, here is a person who isn't doing well. He's careless, inefficient, unimportant. He's just an average person. He deserves no special consideration. He's used to be pushed around. My God. Shabby appearance في الآخر is used to be pushed around. طبعا في ناس كتير بتقولك okay اقتنعت. I'm sold. Appearance is important. But how do you expect me to afford the kind of clothing that really makes me feel right and that causes others to look up to me? صح. الهدوم الكويسة غالية ومش كل الناس تقدر عليها. ديفيد رد وقال The answer is really a simple one. Pay twice as much and buy half as many. واحنا عندنا الغالي ثمنه فيه. يعني بدل ما الواحد يروح يشتري كتير 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 وبأسعار يعني قليلة، الكتير ده اللي بأسعار رخيصة ما بيقعدش. أما الغالي ثمنه فيه. ليه الغالي ثمنه فيه؟ الهدوم الغالية بتقعد أكتر وأطول، وعادة علشان بتبقى غالية بتبقى كلاسيك أكتر فموضتها ما بتروحش. والحاجة التانية اللي ديفيد بيقولها إنه لما بتيجي تشتري من محلات غالية بتلاقي ناس بتيجي تساعدك بإنك تشتري الهدوم.
لو رحت محلات رخيصة محدش هيسأل فيك. So this is what he says. Your garments will last more than twice as long because they are more than twice as good. And as a rule, they will show quality as long as they last. What you buy will stay in style longer. Better clothing always does. You will get better advice. Merchants selling, let's say, at اياميها again at that time, I don't think there are 200 suits anymore. They are in the thousands now. But at that time, 200 suits are usually much more interested in helping you find the garment than just right for you than the merchants selling a 100 suit. So he repeats, you are what you think you are. If your appearance makes you think you're inferior, unfortunately, you are inferior. If it makes you think small, you are small. Look your best and look your best, and you will think and act your best. So look your best and you will think and act your best. فأول حاجة اتكلمنا عنها هي المظهر. Appearance. It's very important. It gives a message. It says you're confident. People respect you. People will say, yes, sir. They will not say, hey, buddy. They will give you the respect that you give yourself. The second thing is, think your work is important. أؤمن إن عملك مهم. وحكى حكاية هي حكاية إيه؟ حكاية عمال الطوب. يقول لك سأل 3 عمال طوب انتوا بتعملوا ايه؟ الأول قال برص الطوب، والتاني قال بعمل $10 في الساعة، والتالت رد أنا ببني أحسن كاتدرائية في العالم. تفتكروا مين من عمال الطوب ده نجح وعمل حاجة كويسة في حياته؟ تفتكروا مين؟ التالت. زي ما خمنتوا العمال الأولانيين الأول والتاني فضلوا عمال طوب. ليه؟ لأن كان ناقصهم الرؤية للمستقبل. ما كانوش محترمين شغلهم بالرغم من إنه شغلهم مهم. ما احترموش. واحد قال أنا برص طوب، والتاني قال أنا بشتغل $10، يعني بيقللوا من قيمة شغلهم. أما التالت قال أنا ببني أحسن كاتدرائية في العالم. فبينت إن هو متحمس، وبينت إن هو بيحترم شغله بالرغم إنه شغله بيرص طوب الصراحة يعني، لكن هو شايف إنه رص الطوب ده هيوصله لحاجات. وبالفعل الراجل ده في يوم من الأيام بقى مقاول كبير. بعدين حكى حكاية تانية عن مدير في شركة، مدير موارد بشرية في شركة. دايما الشركة دي بتدور على الشباب اللي يشتغل عندهم، بيعملوا انترفيوز وبيشتغل الشباب اللي عايزين يشتغل. فقال مدير الموارد البشرية إنهم دايما بيدوروا على شباب اللي بيحترم شغله اللي هو فيه حاليا، اللي هو عايز يسيبه بيحترمه، لأنه لو اتكلم وحش على شغل اللي هو بيشتغل فيه حاليا معناته هيتكلم وحش عن الشغل بتاع المستقبل. فلازم يبين إنه هو بيحترم شغله اللي هو فيه علشان الناس تثق إنه هو هيحترم أي شغلانة هيكون فيها. وبعدين حكى عن قصة عن شيء مهم في أي شركات اسمها building men. how they build men. يقول إنه المدير قال إنه عندهم حوالي 800 موظف، وهم عندهم العادة إنه هو ومساعده بيعملوا انترفيو أو بيتقابلوا مع ال 800 موظف دولت كل 6 شهور. الغرض إيه؟ الغرض علشان يعرفوا إزاي يقدروا يساعدوا الموظفين في شغلهم.
ما بيسألوش الموظفين حاجة، ولكن بيخلوا الموظفين يتكلموا عن كل حاجة هم عاوزينها من الشركة. لقوا إنه ممكن يقسموا الموظفين لمجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة ب، وكل طبعا مجموعة ليها صفاتها. لقوا إن المجموعة بي، ابتدى يتكلم عن المجموعة بي الأول، لقوا إن المجموعة بي دايما بيتكلموا عن الاستقرار stability، عن الريتايرمنت، خطة الشركة في المعاش، السيك ليف، الاكسترا تايم، كل الحاجات دي. والشركة هتعمل ايه علشان. اما مجموعة ألف فالموظف اللي كان فيها كان دايما همه المستقبل، ما سألش عن الحاجات اللي مجموعة ب سألت عنها، بالعكس سأل على ايه؟ سأل بيقول ممكن يعمل ايه علشان يتقدم اكتر ويطلع في السلم الوظيفي، ممكن يعمل ايه، كل الحاجات اللي ممكن يعملها، بالذات انه لو الشركة اديته الفرصة، يعني بيدور على الفرص. طبعا المدير والمساعدين وكل الشركة كانوا مبسوطين جدا بالناس بتاعت مجموعة ألف، ولما عملوا correlation لقوا انه الناس اللي هي في مجموعة ألف اللي هم بيقولوا عايزين نتعلم نعمل ايه علشان نتحسن في شغلنا، نعمل ايه عشان نطلع لفوق، نعمل ايه علشان تدولنا الفرص دي. فلقوا انهم هم اللي بيترقوا، هم اللي بينجحوا. وكانوا الجروب بتوع الجروب A ما كانش بيتضايق من الاجتماعات دي، اما الجروب B كان بيتضايق. شوفوا كان بيقولوا ايه. Group A people regard these interviews as constructive, بناءة. But Group B people often feel these interviews are just brainwashing affair and they're glad to get it over with. لما بيروحوا الاجتماعات بيقولوا اف خلصنا، ادي اجتماع. فشوفوا حتى وجهة نظر وتفكير كل شخص تبع المجموعة اللي هو فيها بالنسبة للاجتماعات دي. وزي ما قلت لقوا انه في علاقة مترابطة بين افراد المجموعة ألف وبين التقدم في السلم الوظيفي والترقية والعلاوات. وكمل مدير الموظفين انه اكبر تحدي له هو انه يساعد الموظفين انه يغيروا من تفكيرهم واحترامهم من الشغل وينقلهم من مجموعة ب لمجموعة ألف. That's what he says. The biggest challenge in my job, he said, is to try and help people move from group B to group A. It's not easy. Though, because until a person thinks his job is important and thinks positively about it, he can't be helped. He can't be helped. فبيأكد شوارتز إن دليل العلاقة بين احترامك للشغل وبتفكر في نفسك إزاي كبيرة. And he says, this is a concrete evidence that you are what you think you are, what your thought power directs you to become. Think you're weak? Think you lack what it takes? Think you will lose? Think you are second-class citizen or second-class وبس? Think this way and you are doomed to mediocrity. محدش عايز يبقى mediocre. You are doomed if you think that in that negative way. But think instead, I am important. I do have what it takes. I am a first-class performer. My work is important. Think this way, and you're headed straight to success. The key to winning what you want lies in thinking positively toward yourself.
The only real basis other people have for judging your abilities is your actions. And your actions are controlled by your thoughts. You are what you think you are. The person who thinks his job is important receives mental signals on how to do his job better. And a better job means more promotions, more money, more prestige, more happiness. ده حتى بيقول إنه طريقة تفكيرنا في شغلنا بتأثر على شغل مرؤوسنا، يعني الناس اللي بيشتغلوا معنا our subordinates، لأن إحنا بالنسبة لهم مثل أعلى. فلو إحنا فكرنا بطريقة إيجابية عن شغلنا، هم كمان هيفكروا بطريقة إيجابية عن الشغل، والعكس طبعا صحيح. The way we think toward our jobs determines how our subordinates think toward theirs. Here are 2 suggestions for getting others to do more for you. Always show positive attitudes toward your job so that your subordinates will pick up right thinking. As you approach your job each day, ask yourself, am I worthy in every respect of being imitated? Are all my habits such that I would be glad to see them in my subordinates? So this is the second thing. الأول المظهر، الثانية احترامك للشغل، وفي الثالثة هي الخطبة الحماسية اللي تديها لنفسك عدة مرات كل يوم. طبطب على نفسك مع الاعتذار لحسين جسمي. Give yourself a pep talk several times daily. وحكى حكاية موظف تسويق عربيات. موظف تسويق العربيات بيقول إنه جزء من شغله إنه كل يوم لمدة 2 ساعات يعمل تليفونات علشان يبيع عربيات، وكان بيكره الحكاية دي جدا جدا جدا. ولما كان بيتكلم مع العملاء كانوا بيزهقوا منه، بيقوموا قالوا له لا شكرا وبيقفلوا المكالمة. لكن اكتشف انه كل يوم 2 عندهم motivational talk. في مدير بيدي كلمة تشجيعية، وانه بعد الكلمة التشجيعية بتاعت المدير ده بيلاحظ انه هو بيعمل المكالمات احسن، وبتنتج عنها انه العملاء بيتكلموا معاه احسن، وساعات كتير جدا بيبيع عربيات. فابتدى يلاحظ الحكاية دي وقال اوكي، لو انا بتشجع من كلام المدير، طب ما انا اشجع نفسي. وبالفعل ابتدى يشجع نفسه، اختار له مكان هادي وراح وابتدى يكلم نفسه قبل اي مكالمة يعملها. ولقى انه المكالمات بقت اسهل، صوته بقى اوضح، بقى قادر يعبر عن نفسه، حتى طريقة صوته وكلامه كانت اقوى، وبقوا بيعبر عن شخصية اقوى. المكالمات كانت بتنتهي بنجاح، فابتدى يقول لنفسه انا موظف، يعني ابتدى يدي لنفسه الحماس ان هو قبل اي مكالمة يقول الكلام ده: انا موظف تسويق شاطر ومهم، وهكون دايما احسن واحد. انا ببيع عربيات كويسة وبعمل ديلز كويسة. الناس اللي بكلمها محتاجة العربيات، وأنا ببيع لهم العربيات. So what does he say? Well, from the very beginning, this self-supercharging paid off. I felt so good, the salesperson says. I did not dread making those calls. I wanted to make them. I no longer got out on, I no longer, بعد ما تعود, and it became a custom, he didn't need to go to the
lot and sit in a car and give myself a pep talk. But I still use the technique. Before I dial a number, I silently remind myself that I am a top-notch salesman and I'm going to get results. And I do. وبيكمل شوارتز: To be on top, you've got to feel like you're on top. Give yourself a pep talk and discover how much bigger and stronger you feel. وحكى حكاية تانية. شوارتز بيدي ورش عمل workshops. وكان في من الحاضرين اللي كانوا موجودين طلب من كل الناس إنه هم يدوا speech كلمة لمدة 10 دقايق عن القيادة والريادة leadership, how to become a leader. واحد من الحاضرين قال كلمة وحشة قوي، كان باين عليه القلق، ايده بترتعش، ركبه بتخبط في بعض، نسي كل اللي كان عايز يقوله، تعثر في الكلمة ونهى الكلمة في 5 دقايق. طبعا شوارتز حس بالألم اللي كان موجود في الراجل اللي ما يعرفش يعمل حاجة، فقال له ممكن بكرة لما تيجي للوركشوب تيجي شوية بدري، عايزين نتكلم عن الموضوع ده. وبالفعل الراجل جه بدري وقعدوا مع بعض، وشوارتز طلب من الراجل إنه يتذكر كل أحاسيسه اللي كانت في داخله قبل ما يقوم يدي الكلمة. قال إيه؟ Well, I guess all I thought about was how scared I was. I knew I was going to make a fool of myself. I knew I was going to be a flop. I kept thinking, who am I to be talking about being a leader? I tried to remember what I was going to say, but all I could think about was failing. راح شوارتز قطع كلامه وقال له right there. Schwartz interrupted. Right there is the answer to your problem. Before you got up to talk, you gave yourself a terrible mental beating. You convinced yourself that you would fail. Is it any wonder your talk didn't come off well? Instead of developing courage, you developed fear. يعني بدل ما تحمس نفسك خوفت نفسك. ليه؟ لأنك قعدت تقول لنفسك كلام إنك أنت مين أنت علشان تتكلم عن leadership. أنت بنفسك، فطبيعي إنك أنت تفشل. فقال له هنعمل إيه؟ Now, this evening session, which starts in just 4 minutes, here's what I'd like you to do. Give yourself a pep talk for the next few minutes. Go in that vacant room across the hall and tell yourself, I'm going to give a great talk. I've got something those people need to hear and I want to say. Keep repeating those sentences forcefully, with complete conviction. Then come into the conference room and give your talk again. وكمل شوارتز بيقول في الكتاب, I wish you could have been there to hear the difference. That brief, self-administered, hard-hitting pep talk helped him to make a splendid speech. What's the moral? Practice uplifting self-praise. Don't practice belittling self-punishment. You are what you think you are. Think more of yourself, and there is more of you. ونهى الكتاب، مش الكتاب، الفصل، الشابتر،
بأربع نقط اللي هي look important. It helps you think important. Your appearance talks to you. Be sure it lifts your spirits and builds your confidence. Your appearance talks to others. Make certain it says, here is an important person, intelligent, prosperous, and dependable. Think your work is important. Think this way, and you will receive mental signals on how to do your job better. Think your work is important, and your subordinates will think the work is important too. Give yourself a pep talk several times a day. Remind yourself at every opportunity that you are a first-class person. In all of life's situations, ask yourself, is this the way an important person thinks? Then obey the answer. And this is the end of this kind of short chapter, but it's sweet. So, do you have any questions? Any things you would like to add? Hi, JPS. How are you? So, I don't know if we still have in the house, we have, is it Haytham? Yes. We have Mimi Al-Far. Ahlan ya Mimi. We have Yahya Shishimi. Ahlan ya Yahya. We have Abdulaziz. Hi Yadina. Zayik. Ahlan biki. We have Fuad. We have Matt. We have Halim. And we have Ahmed Zidan. We have Dr. Adli. We have Shadi. So, do you have any questions or any comments? مش عارفة لو أشوف على فيسبوك يمكن فيه، لأن هنا مش شايفة حاجة. اوكي مش عارفة لو اوكي I don't know. لسه مش عارفة ازاي اخش على فيسبوك واعرف الناس بتقول ايه. Let me chat. Okay. Okay, I'm watching you. Thank you, ya Mahmoud. Thank you. Thank you. Now I can find. I'm watching you. Thank you, ya Mahmoud. So, what do you think? Do you think that appearance is important, ya Mahmoud? What do you think? People on Instagram, what do you think? You think appearance is important? Or intellect is more important? Okay. Okay. Bill Gates wears cheap clothes and he's one of the most important figures. Yes, he is. He is. That's his persona, I would say. You're right. That's his persona. I don't think Bill Gates will ever. I don't know if I could imagine him as in a powerful suit. You're right, but he's not shabby. Okay, so what George is saying is that don't be shabby. But you know what, ya Mahmoud, بتهيألي, I think it's more towards yourself. When you dress up and feel good about yourself, it makes you feel like you're going to conquer the world. So maybe it is something that is internal. Okay. But you know what? I don't know. Bill Gates is popular and famous, but if he wasn't popular, if he weren't popular and famous, would he still be greeted with "Yes, sir"?
if you just يعني تخيل واحد رايح المكتب and he's going to meet his in a, let's say or a bank or whatever, and there's going to be a board meeting ورايح بشورت مثلا. I don't think it will fit. So in our part of the world احنا بنهتم جدا بالمظهر جدا جدا. So over here it's not as important. I agree. This is exactly what I was trying to say. Yes, yeah, you're right. Yeah, it's a different culture. I agree with you. And the author of this book, he most probably agrees with our culture. هحكي لكم حكاية. When before coming over here to the United States, I used to have bangles of gold from here to here, not to here, here to here. After a while, after a couple of years, I stopped wearing them. لأنه I felt that I don't fit. So it is the environment that we live in, it's the society, it's the community. Even if we were brought up, doing certain things or dressing in a certain way, after a while, I mean, I didn't want to look different. I didn't want to look odd. I didn't want to look pretentious. There is more simplicity over here in the United States. So, خير الأمور الوسط. It's nice to be in the middle. مش قوي كده لابسين زنوبة وماشيين فليب فلوب الزنوبة زي بعض الناس ما بتعمل هنا، ومش زي عندنا لابسين اللي على الحب على سنة 10. Yeah. So, what other comments do we have? What do you think about pep talk? الطبطبة على النفس. هل في حد فيكم بيطبطب على نفسه؟ Do you give yourself a pep talk regularly? أنا ساعات بعمل لنفسي كده. لما بلاقيش حد يطبطب عليا أنا بطبطب على نفسي. I give myself a pat. I pat myself. لأنه مهم جدا إن الواحد يحس إنه في تعاطف مع غيره وبالذات مع نفسه. ف when I do something good بقول لنفسي yes برافو عليكي. I think it's important. What else? Oh, Salma, thank you so much, حبيبتي. I just noticed that you have some. Okay. بالتالي لو الواحد عمل كده عشان يشوف الكومنتس. Okay. شكرا يا أحمد. شكرا يا أحمد. أنا كمان مستمتعة إنك موجود. وأحب إنك أنت تتفاعل. طبطبة للنفس مهمة. أنا بطبطب عليها بإني بشجعها وقت الإحباط. صح لازم نشجع نفسنا. لا يا محمود طبطب على نفسك. طبطب على نفسك. أعمل كده. feels good. والله هات إيدك دي وطبطب على نفسك. it feels good. لأنه مش هتلاقي ساعات اللي يطبطب عليك، مش علشان مش موجودين. ممكن تكون يعني شوف أنا مثلا هنا قاعدة لوحدي، مين هيطبطب عليا؟ الكلب ساعات بيطبطب عليا، بس بيطبطب عليا عشان أنا طبطب عليه. أوكي؟ فالطبطبة على النفس مهمة جدا. شكرا يا أحمد للمداخلة الظريفة. Thank you. أيوة يا سلمى. Do you want to get in and start talking? Thank you حبيبتي for saying I'm keeping you motivated.
we all motivate ourselves and each other. تقدروش تتصوروا إنه بالفعل اللايف ستريمينج ده motivates me. ببقى عندي إحساس يعني أنا بقرأ الكتاب وبذاكره علشان أقوله فبينفعني أنا، فبذاكره فبينفعني أنا. فالmotivation is two-way street يا سلمى. Thank you. Thank you. So مش عايزة أخد من وقتكم كتير، بس لو في أي حاجة عايزين تقولوها. الطبطبة اتكلمنا عنها، اللبس. بس إيه رأيك في حكاية الغالي تمنه فيه؟ هل أنتوا بتصدقوا في الكلام ده إنه الغالي تمنه فيه؟ الغالي تمنه فيه. أنا بصدق. الحاجة الغالية بتقعد. صحيح بدل ما اشتري 10 حاجات instead of buying 10 things, I might buy 2 maximum because my budget will allow me to buy 2. But these 2 are good, are good quality. They can last. For some reason, in some cultures, even over here, الديسكاونت وإنك تروح تشتري بهبل من حتت، مش عايزة أقول محلات لأنه محلات مش شرط إنها يعني ممكن تكون محلات كويسة أو في ناس تفتكر إن أنا بتعالى على المحل، بس في حاجات بتبقى برخص التراب بعد فترة بتلاقي نفسك إنك بتترمي ما بتتلبس. فالصراحة كلمة الغالي تمنه فيه صحيح مهم. shoes طبعا. And there is something I want to shoes are very important for men or for women. ممكن تبقى لابس حاجة ما حصلتش و everything is impeccable بالنسبة للراجل أو للست، وتقوم نزل عينك تحت وتلاقي الجزمة مش يعني مش عايزة أقول مقطعة، بس على الأقل مش مدهونة، مش كويسة، مش نظيفة، مش مدهونة، متبهدلة. بتضيع كل حاجة، بتضيع بالفعل كل حاجة. معرفش ليه دلوقتي الجزم اللي هي الجزم الطلياني الجلد. We're talking about shoes. I don't know, the American culture has spread so much everywhere. كله بقى لابس sneakers، الجزم الكاوتش. حتى دلوقتي الفساتين تحتها جزم كاوتش. I don't know if this is, well, it's more comfortable. Definitely it is. أنا بقالي كتير ما لبستش كعب عالي، وبالتالي لو لبست كعب عالي هقع، مش هعرف أمشي. فيعني again, your society. I'm talking about high heels. That I haven't been wearing high heels for a long time now. Because I mean I'm not in a context that requires me to wear high heels. I'm not gonna go and walk my dog in high heels or jog in high heels. So I'm really scared that I could fall off. So whatever high heels I'm going to wear now, I'm going to wear comfortable ones. So it is more comfortable, yes, to wear sneakers for everything. But shoes are beautiful. And leather jackets, yes sir. Yes sir, leather jackets. Leather is exquisite. It's something natural. Linen, leather, حاجات اللي هي تحس انها قيمة. They are
really precious because they're natural. They're not manufactured. These are things that you buy one or two and take care of وتسندهم جنب بعض علشان ما يقعوش, and you wear them again and again and again and again. Okay, so let me wrap up because I have a couple of minutes. It tells me here that I have to wrap up and finish. Thank you so much. Thank you so much, Mahmoud, for interacting and for being there. I would like to thank everybody that joined, and I hope you enjoyed it, and I look forward to seeing you next Sunday at the same time, same channel, and we discuss more things. It's going to be chapter 7, which is manage your environment. Go first class. I hope I could. Okay, my dears. Thank you very much again and again. شكرا لكل من تواجد واشترك معايا, وشكرا على كل حاجة قلتوها. أيوة يا أحمد, مهم ملابس القيم المحترمة, لأن هناك بالظبط ما يقدرش يشتري الملابس دي, بس يشتري واحدة بس بدل ما يشتري حاجات كتيرة, يشتري واحدة بس ويهتم بيها. طبعا المظهر مهم ولكن العقول أهم, ده لا شك فيه. في العمارة ونظافتها, يعني ما يبقاش المنظر من بره الله الله ومن جوه يعلم الله, مش كده؟ Okay, thank you very much. I love you all. بقول لكم شكرا. I love you all. Thank you, Mahmoud. And I'll see you next week. Same time, same channel. Thank you. Bye-bye.